Sound এখন পাচ্ছো? Sound is sound clear? আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। একটা সুইচ অফ হয়েছিল, আসলে এত কিছু খেয়াল করতে হয়। Okay, thank you. You just listen to me. Here, look at the screen there. You see, in order to succeed, we must first believe that we can. That is a good saying and inspiring one. Of course, if you look at this sentence and there, you see this is a conditional sentence. And if you want to succeed, okay, and if you want to succeed, only then the condition will be fulfilled. That means you have to first believe that we can everything. If you don't have that conscience, that belief, or that thinking power in you that you will be able to do it, that's otherwise it's not possible for anyone to complete that task. Okay, so first of all you have to believe in it. Okay, thank you very much. You can listen to me clearly. Yeah, everyone unmute করেন। আচ্ছা, it is always unmuted, so perhaps you can listen to me all. Thank you, thank you. Let's start our class here, and today we are just going to have a class, important class, of course, I must say. This is on right form of verbs, and of course this is very important. Why I say this is the most important, sometimes I say, as we know we have 8 types of parts of speech there in English language, but apart from among all of those parts of speech, and you know, verb is the most important one. Verb is the most important part of speech, and without using the right form of verb we cannot make a right sentence. So this is very essential to make a sentence. That's why I think this. Achha, okay, I'm sorry. And then let's start. That's why I say this is a very important, and sometimes I say this is the most important part of speech in English language. That's why writing the correct form of verbs, I think it's very important, and it's obviously the most important thing to make a right sentence. Now you can listen to me. Yes, so let's start. Here I will just take a test of you, and you just don't be so afraid that this test will not be so tough. Okay, so I'll just give you a sentence. And you will have to write down the correct form of that. And the sentence before you look at the screen, and there you see your sentence is there. Your sentence is there. Okay, your sentence, you look at this sentence: cricket play in the field for an hour. And this is a sentence, and absolutely you can see that this is an assertive sentence. And you just keep on writing the answers. I want to see everyone, please write down the answers. Please write down the answers. Please write down the answer. I want to see everyone writing the answer. That's great. Thank you. Now you can listen to me, please. Some of you are writing, sir, connection problem, and I can't hear. I'm sorry. Probably there was a call on my phone. That's why you are muted.
Okay, no problem. So, cricket play in the field. A lot of you have written down the answer. Great, congratulations. And Apurva started writing the answer first. Is being played, has been playing, has been playing, has been playing, is being played, has been playing, has been played. Okay, and has been playing. And a lot of answers. Would you please write down any more answers if you think is correct or that is almost correct? Okay, no problem. So would you please write down the answer? Any more answer you think? Okay, any more answers? No. Okay, no problem. So let's see, any of you do you agree that this answer might be right? That if I write down cricket plays in the field for an hour, and no one has written down this. No. Okay, good. And if I write down cricket is playing in the field for an hour, is it the right answer? Is the right answer? No. And if I write down is played, cricket is played in the field for an hour, is it the right answer? Is it the right answer? No, 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 no. Yeah, no, that's good. And if I write down this is being played, what do you think? Is it the right answer? No. Okay, and then if I write down has been playing, can you see it has been playing if I write down? So is it the right answer? No. That's good. And if I write down C is the, and if I write down has been being played, has been being played, is it the answer? No and yes. Some of you are written down no and some of you are yes. Okay, no problem. So which one is correct? Choose the right answer. Choose the right answer. D, 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 Apurvo. That's great. Congratulations. Is your answer correct? C is correct. Right. Jamil likhecho C is correct. Oh, that's good. Afnan, yes. Yes. Someone, Priyanti has written down F is correct. Has been being played. And Maruf is correct. Kaji Farad Ahmed D is correct and Pushpita Akhtari is correct. Okay, ready? Yeah. And everyone has written down so many answers. Okay, dear students, please listen to me. And only 2 of you have written down F. Okay, thank you. Just listen to me. This is why, or that is why actually this right use of verbs is so tough. Because it has so many options, so many rules and so many exceptions as well, and so many things you have to think together to find out the correct answer from this sentence, right? First of all, you have to think what type of tense it is. Secondly, you have to think what type of subject is being used there, and then you have to think what is the form of the verb. Is it active or passive? Okay, and then you have to think like that. Okay, these are the 4 essential questions that you have to ask yourself to find out the right answer. What is the tense, whether it is active or passive? Okay. Some of you are writing differently. Okay, no problem. And these 2 things are very important. প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে এইটা আসলে টেন্সটা কি, হোয়াট ইজ দ্য টেন্স অফ দিস ভার্ব অর টেন্স অফ দিস সেন্টেন্স, এই সেন্টেন্স টেন্সটা কি সেটা কিন্তু আমাকে ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্যাট, দেন উই উইল গো ফর whether the verb is in active form or passive form. মূলত এই 2টা প্রশ্ন, this is very essential. If you can ask yourself and find out the answer, then you will be probably find out the correct answer. So first, if I ask you what is the tense of this sentence, of this verb, এই ভার্বের মধ্যে যে টেন্সটা ব্যবহার করা হয় বা হবে বা হয়েছে সেটা আসলে কোন ধরনের টেন্স? And probably you are right, present perfect tense. That's good. I'm sorry,
present continuous. No, you just that means you have to have a clear conception about the structures of tense and as well as how to identify a tense. That should be very clear to your head, okay, in your brain. Otherwise it would be very tough for you to find out the tense. So you just look at the phrase there, for an hour. So can you just remember that if there is for an hour in a sentence, what type of tense it would be? এই যে ফর অ্যান আওয়ার, ফর বা সিন্সের পরে যখন টাইম মেনশন করা থাকে, সময়ের উল্লেখ করা থাকে, তখন আসলে কোন ধরনের টেন্স হয়? I mean it's perfect continuous. Absolutely right. It's a present perfect, Afnan. Absolutely right. It's a present perfect continuous tense. It's a present perfect continuous because there is for, mention of for, and after for there is you see the mention of time. For বা সিন্সের পরে যখন সময়ের উল্লেখ থাকবে তখন সেটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, যে কোনো কন্টিনিউয়াস হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই রাইট, দিস টেন্স ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। অ্যাজ ক্রিকেটটা যেহেতু এখনো খেলা হচ্ছে, আমি ধরে নিচ্ছি এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, যেহেতু পাস্ট ইন্ডিকেটিং বা ফিউচার ইন্ডিকেটিং কোনো এখানে ক্লু নেই, কোনো সময় নেই। দ্যাটস ওয়াই আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এটা ধরে নিচ্ছি। Okay, present perfect continuous যদি হয়, then you will ask yourself whether the verb is in the active or passive. If you look at the subject here, you see cricket is the subject, and cricket cannot complete the task play. Cricket কিন্তু খেলার কাজটা সম্পন্ন করতে পারে না। Some other persons or people actually they will do this job, right? কিন্তু there is no mention of them. তাদের কিন্তু কোনো উল্লেখ নেই। এই খেলার কাজটা কে করবে তার কিন্তু উল্লেখ নেই। তার মানে যে কাজ করছে তার কথা ভার্বের আগে না থাকলে ভার্বটা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ, আর ভার্বের যে কাজ করে তার কথা ভার্বের আগে না থাকলে অ্যাক্টিভ। ওকে, সরি, যে কাজ করে সে ভার্বের আগে থাকলে অ্যাক্টিভ, না থাকলে প্যাসিভ। রাইট, তাহলে রাইট, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। থ্যাংক ইউ। আমি একটু কনফিউজ করার চেষ্টা করছিলাম তোমাদেরকে, দেখি তোমরা আসলে কিছু লিখো কিনা। রাইট, তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিকেট তো আর খেলছে না। ক্রিকেট সেন্টেন্সের শুরুতে আছে, ভার্বের আগে আছে, দ্যাট মিনস ক্রিকেট অন্য কেউ খেলছে। এই জন্য এই ভার্বটা অ্যাক্টিভ না, এই ভার্বটা হচ্ছে প্যাসিভ, এই ভার্বটা হচ্ছে প্যাসিভ। রাইট, সো আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। এই ভার্বটা হচ্ছে প্যাসিভ। তাহলে প্যাসিভ ভার্ব, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ। আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করা হয়, আইএনজি যুক্ত যদি যোগ থাকলে প্যাসিভে গিয়ে সেটা বিং বসাতে হয়। দ্যাট মিনস দ্য রাইট আনসার ইজ এফ। অ্যাবসলিউটলি রাইট, অনেকেই লিখে ফেলেছে এখন উত্তর। Thank you very much. If is the right answer, thank you, congratulations those who have written down. Probably first this answer is written by Priyanti, and thank you very much, Priyanti. You have written on the first answer. Thank you. Okay, and you see has been being played is the right answer. Congratulations for it. And then we will go for thank you very much. And now if I give you another sentence, his father go home every weekend. So would you please write down the answer? Oh, wow, Afnan, thank you very much. Cricket has been being played in the field for an hour. Sir, my connection is slow. Okay, no problem. It will go fast. It will be okay and correct. So you please look at this sentence and write down the correct answer. His father go home every weekend. His father go home every weekend. You please write down the answer. His father go home every weekend. So this is an assertive sentence, and that means the tense, you have to identify two things very clearly if you want to write the correct form of verbs. Then be careful about the two things. First thing, whether the what type of tense is being used here or will you use here. So that is the most important thing, যে এই কোন টেন্সটা এখানে আমাকে বসাতে হবে এবং সেই টেন্সের গঠনটা জানা থাকতে হবে। নাম্বার টু, whether the verb is in the active or passive, that is very important. Okay, if it is in the active form, the structure of tense will follow the structure of tense. যদি এটা অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে আমরা টেন্সটা ফলো করব। অ্যান্ড ইফ ইট ইজ দ্য প্যাসিভ ফর্ম, অ্যাজ ইউ নো প্যাসিভের কিন্তু ডিফারেন্ট ফর্ম রয়েছে। যেমন অ্যাক্টিভে V1 থাকলে প্যাসিভে বসে অ্যামিজার প্লাস V3, অ্যাক্টিভে V2 থাকলে প্যাসিভে ওয়াজ ওয়ার প্লাস V3, অ্যাক্টিভে
ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ থাকলে প্যাসিভে বসাতে হয় বিং প্লাস বি3। অ্যাক্টিভে পাস্ট পার্টিসিপল থাকলে সেখানে প্যাসিভে গিয়ে কিন্তু বসাতে হয় বিন। এবং মডেলসে পরে তখন কিন্তু আসলে বি বসাতে হয় এবং বি বসিয়ে তারপরে বি3 বসাতে হয়। তো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। ফাদার গোজ হোম এভরি উইকেন্ড। সো জাস্ট ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস সেন্টেন্স উইল সি, সবাই উত্তর লিখবে প্লিজ, উত্তর ভুল হলে কোনো সমস্যা নেই। ইফ ইউ মেক দ্য মিস্টেক নো প্রবলেম। Yeah, his father goes home every weekend because this sentence refers to the habitual fact of his father activity, right? তাহলে তার বাবার habitual fact প্রকাশ করছে। তাহলে এই কারোর habitual fact বা universal truth হলে আমরা সেক্ষেত্রে জানি present indefinite tense, and this is in the active form as the doer of the subject or the agent of the verb. Doer of the verb, or that means the agent of the verb is present here. As you see, his father এই কাজটা সম্পন্ন করছে, এই জন্য his father কে বলা হচ্ছে agent of the verb or doer of the verb. Okay, that's why goes is the right answer. Absolutely. Thank you very much those who have written down. Okay, thank you very much Abdullah bin Amin. আচ্ছা, as it is a habitual fact. Yes, thank you. Congratulations, Apurva. And then I'm giving you another question. Is there? She cannot receive the call. She have her meals. She cannot receive the call. She have her meals. So this time you will just look at the sentence. You will think twice. Well, what is the tense of this verb, and what is the tense of this verb? The first one, and the second thing you have to. And second thing you have to think about whether the verb is in the active or passive. আমি শুধু ফার্স্ট থিং না, কালকে সারা রাত নামাজ পড়েছি এবং দোয়া পড়েছি এবং এই সকালে একটু ঘুমিয়ে আবার 10টায় উঠে আবার তোমাদের ক্লাস তৈরি করে তারপরে এখানে বসছি। হ্যাঁ, রাইট। ফাদার ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। So you just she cannot receive the call. She have her meals. She has her meals. She has her meals. Please write down the answer. Any of the answer you can just write down. Any of the answer you can just write down what you think is correct. No problem. I always play for my students. Thank you. You will also pray for me because last night was a Shobe. Was a very important night, okay, in the for the Muslims. Right, thank you. I'll pray inshallah. And she write down, you have written down has, and one Priyanti has written down is having, and let's see, is having, Apurva has written down is having, okay, was having. So just look at the sentence and find out the tense. Okay, you see, she cannot receive the call. She callটা রিসিভ করতে পারবে না। সে খাবার খাচ্ছে। সে কলটা রিসিভ করতে পারবে না কারণ সে খাবার খাচ্ছে। she cannot receive the call. সে খাবার খাচ্ছে, রাইট? সো এখানে লক্ষ্য করো যে খাবার খাচ্ছে মানে কি, what the tense is used here. এখানে কোন ধরনের টেন্স, এখানে কি টেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে? কারণ হচ্ছে যে বলা হচ্ছে সে খাবার খাচ্ছে, তাহলে খাচ্ছে কোনো কাজ করা হচ্ছে। আমি যাচ্ছি, খাচ্ছি, পড়ছি, ঠিক আছে, দৌড়াচ্ছি, শিখছি। what type of tense?
I'm sorry বাবা, আসলে ইন্টারনেট কানেকশনটা আবার চলে গিয়েছিল, ওয়াইফাইটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। I'm really sorry. Okay, you see, she cannot receive the call. She have her meals. So here you see she have her meals. This is a present continuous tense. That's why your answer will be she is having. Just oh sorry, you cannot listen. Oh shit. Okay, you can listen to me now. She is having, right? Is having is the right answer. Is having is the, আমি আসলে এখন মোবাইল ফোন যে আমার ওয়াইফাই কানেকশন নেই, দ্যাটস ওয়াই ইয়ে দিয়ে করতে হচ্ছে আর কি, মোবাইল ডেটা দিয়ে, এই জন্য একটু প্রবলেম হতে পারে। আই এম সরি। আচ্ছা, দেন শি ইজ হ্যাভিং ইজ দ্য রাইট আনসার। শি ইজ হ্যাভিং, and then you see the boy never watched films on violence. The boy never watched films on violence. So in this sentence you see, you please write down the answer. Please write down the answer. Okay, now please, okay, you see what is the right answer, and I'm giving you another question is there. He never be to London. Now please write down. He never be to London. Okay, you please write down the answer. Only been. He never been to London. So only, if you just write on only been, will it be the right answer? So, or can you make a sentence using only been? Been ব্যবহার করে কি একটা সেন্টেন্স তৈরি করা যাবে? Right, has never been is the right answer. Has never been to London. Has never been to London. And the last sentence here I see, I just give you. She lived in Dhaka since 1990. She lives in Dhaka since 1990. You please write down the answer.
And that's great, congratulations, has been living, past perfect and past perfect continuous tense. রাইট, ঠিক আছে, হ্যাজ বিন লিভিং এই উত্তরটা ঠিক আছে। হ্যাজ বিন লাই ইন ঢাকা, no. Okay, then we'll just go for the next one. Here you see. Oh, sorry. Answer. Have I written down the answer? No. The army be divided on this matter. The army be divided on this matter. You please write on. The army be divided on this matter. চার নাম্বারটা বুঝিনি। আচ্ছা, 4 নাম্বারটা আমাদের ছিল, কি ছিল একটু দেখে নিচ্ছি। হ্যাজ নেভার বিন টু লন্ডন, সে লন্ডনে যায়নি, তার যাওয়ার কাজটা সম্পন্ন হয়নি। এটা টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তৈরি করতে আমাদের হ্যাভ বা হ্যাজ এবং তারপরে আমাদের এই নট বা নেভার বসে এবং বি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এখানে বিটাই মূল ভার্ব, বি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসাচ্ছে, এই জন্য হ্যাজ নেভার বিন। এটা আসলে একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। হ্যাঁ, এটা একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, আর এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিন্সের পরে টাইম মেনশন করা রয়েছে, দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ওকে, and then we'll go to number 16 is there. এই 4-এর পরে 16, 5-এর পরে 16, তোমরা নিশ্চয়ই এখন মনের মধ্যে তোমাদের প্রশ্ন জাগতে পারে। আসলে এখানটায় ওই 3টা ক্লাসের জন্য পড়াবো, তো এই জন্য এই বাকি নাম্বারগুলো অন্য ক্লাসের জন্য। হ্যাঁ, the army be divided on this matter. So you see the army is a collective noun. The army is a collective noun, and of course army যখন collective noun, আমরা জানি সব collective noun singular হয়। collective noun কি হবে? Singular. But look at the sentence. Usually the army is, the class is, and so on. After every collective noun we'll use the singular verb. But look at this sentence here, you see divided is the word, and this is the most important word. Divided on this matter, that means এই আর্মিটা তারা কিন্তু ডিভাইডেড, বিভক্ত। কালেকটিভ নাউন যখন বিভক্ত হয় তখন তাকে নাউন অফ মাল্টিটিউড বলা হয়। এই নাউন অফ মাল্টিটিউড হলে, নাউন অফ মাল্টিটিউড যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্লুরাল বসাবো। অ্যান্ড আর যারা লিখেছো, দ্যাটস গ্রেট, কংগ্রাচুলেশন, আর ইজ দ্য রাইট আনসার। R is the right answer. Okay, and you please write down the next one, 17. The headmaster and secretary be present in the meeting. The headmaster and secretary be present in the meeting. This time you please write down the answer. হ্যাঁ, এই যে আরিফুল ইসলাম শিমুল লিখেছো 5-এর পরে 16 কেন হলো? আসলে 5-এর পরে 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 এটা আসলে 2টা ক্লাস এখন আরও পড়াবো, ওদেরকেও রাইট ইউজ ভার্বস পড়াবো। একটা হচ্ছে যে ক্লাস 8, ওদের জন্য কিছু অংশ আছে। আচ্ছা, তোমাদের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বারগুলো চেঞ্জ করা হয়নি আসলে। হ্যাঁ, আই এম সরি। আচ্ছা, the headmaster and secretary be present in the meeting. Here you see, please write on the answer. Okay, and a lot of you have written down is. Okay, no problem, is the right answer. You can also write down was. Kamrun Nahar Chaudhary. So you can also write down was is also right. wasও লিখতে পারতে, যদিও এখানে আসলে was indicating বা past tense indicating কোনো শব্দ নেই, যেমন yesterday যদি থাকতো, last night থাকতো, last day থাকতো। সো ইন দ্যাট কেস আমরা আসলে এখানটায় was বসাতে পারতাম, বাট দেয়ার ইজ নো মেনশন অফ দ্য past tense, দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে ইজটা প্রেজেন্টে প্রেফারেবল। was or is, no, আর হবে না,
প্রিয়ন্তী লিখেছো আর না, এখানটা একটু লক্ষ্য করো, দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি, এটা দুইটা আলাদা ব্যক্তি বোঝাচ্ছে না। আমরা এখানটায় হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি দুইটা নাউনকে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত থাকলে তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের কয়টা আর্টিকেল ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা যদি দুইটা নাউনের পূর্বে দুইটা ডিফারেন্ট আর্টিকেল ব্যবহার করে থাকি তখন এটা দুজন আলাদা ব্যক্তিকে নির্দেশ করবে। কিন্তু আমরা যদি এই দুইটাকে নির্দেশ একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করাতে তখন আমাদের এখানটায় আর্টিকেল একটা বসাতে হবে না। তার মানে একটা আর্টিকেল থাকলে তখন আমাদের একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করবে, দুইটা আর্টিকেল থাকলে দুইজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করবে। তা হেডমাস্টার অ্যান্ড দ্য সেক্রেটারি তখন আর হতো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। Yes, thank you, Apurva. Right, and then you go for next answer. Here you see 2/3 of the people apples be ripe. 2/3 of the apples be ripe. 2/3 of the apples be ripe. জামি, তুমি লিখেছো যে ওয়াজ লিখেছো, প্রথমবার ইজ লিখেছো, পরেরবার ওয়াজ। আমি বলছি দুইটাই রাইট হতে পারে। আচ্ছা, ইউ সি 2/3 অফ দ্য অ্যাপলস, কি লিখেছো? ইজ লিখেছো সবাই। একটু খেয়াল করো, লুক এট দিস সেন্টেন্স, 2/3 অফ দ্য অ্যাপলস। এই 2/3 কে বলা হচ্ছে ফ্র্যাকশনস। কি বলা হয়? ফ্র্যাকশন বা ভগ্নাংশ। এটাকে কি বলা হয়? 2/3 কে বলা হয় ফ্র্যাকশন বা ভগ্নাংশ। আচ্ছা, ওকে, একটু লক্ষ্য করো, এখানে 2/3 কে বলা হচ্ছে ফ্র্যাকশন বা ভগ্নাংশ, রাইট? একটু খেয়াল করো, ফ্র্যাকশন দুই ধরনের, একটা সিঙ্গুলার প্লুরাল ফ্র্যাকশন হতে পারে। যেমন আমি যখন বলছি 1/3 তখন এটাকে বলা হয় সিঙ্গুলার ফ্র্যাকশন। যখন আমি বলছি যে 2/3 তখন এটাকে বলা হচ্ছে প্লুরাল ফ্র্যাকশন, রাইট? তাহলে ভগ্নাংশ দুই রকম হতে পারে, সিঙ্গুলারও হতে পারে, প্লুরালও হতে পারে। কিন্তু ভগ্নাংশ সিঙ্গুলার বা প্লুরাল হওয়ার কারণে ভার্বের উপরে কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলে না, ভার্বের উপরে কোনো ইফেক্ট বা কনসিকুয়েন্স থাকে না তার। তাহলে প্রবলেমটা কোথায় থাকে? ফ্র্যাকশনের পরে যে নাউনটা থাকবে সেই নাউনটার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এই নাউনটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল। এই নাউনটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল। ইফ দিস নাউন ইজ সিঙ্গুলার তখন এই ভার্বটা আমাদের সিঙ্গুলার হবে, কারণ একটা অ্যাপেলের 4 ভাগের 3 ভাগ সেটা কিন্তু আসলে আনকাউন্টেবলই হবে, তাই না? দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই অ্যাপলস এখানটায় এটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল, ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। এটা যদি অ্যাপল হতো তাহলে কিন্তু এটা সিঙ্গুলার হতো, বাট যেহেতু অ্যাপলস হচ্ছে এই জন্য এটা একটা প্লুরাল হবে। আই এম সরি। R is the right answer. Great, congratulations যারা আর লিখেছো, that's the right answer. Thank you very much. R is the right answer. And then you will go for the next one. Here you see 3/4 of the book. This time you will not make the mistake perhaps. 3/4 of the book be interesting. Okay, 3/4 of the book be interesting. 3/4 of the book be interesting. Okay, that's good. এটা কি তাহসিন আলম স্যার? আমাদের কি আর ক্লাস হবে? তোমাদের আগামীকাল টেস্ট দিতে রাজি আছো কি কে? আমি পরীক্ষা রবিবার বন্ধ থাকবে, আবার মঙ্গলবার থেকে ক্লাস নিব, ঠিক আছে? আগামীকাল একটা টেস্ট হবে, বাসায় তো বসে আছো, আমার মনে হয় একটু এনগেজ থাকলেই বেটার। যেগুলো পড়ানো হলো এগুলোর উপরেই একটা টেস্ট নেওয়া হবে।
আচ্ছা, তারপরে আমরা রবিবারটা বন্ধ রাখবো যেহেতু ওটা ঈদের দিন। আচ্ছা, অ্যান্ড তারপরে আমরা আবার মঙ্গলবার থেকে আবার ক্লাস শুরু করবো। ওকে, তার মানে তোমাদের শনি, রবি, সোম 3 দিন বন্ধ থাকছে। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো উইল গো ফর দ্য টেস্ট tomorrow on Friday. 3/4 of the book be interesting. Will you please write down the answer? Thank you. Just please write down the answer, Baba. Answerটা লিখো। তোমরা কি ইজ লিখেছো সবাই? Okay, is the right answer. That's great. Congratulations, because there you see the word is book. Here the word you see singular. ফ্র্যাকশনের পরে যখন সিঙ্গুলার থাকবে তখন ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে, যখন প্লুরাল থাকবে তখন ভার্বটা প্লুরাল হবে। Perhaps this is very easy. And you see number 20 is there. So I heard the man say this. I heard the man say this. So টেস্টে যে এই কিসের উপর পড়লাম, এই যে রাইটার্স অফ ওয়ার্ডস পড়লাম, এগুলোর উপরে থাকবে। তারপরে এই 3টা ক্লাস কি কি পড়িয়েছি সেগুলোর উপরেই থাকবে সব। আচ্ছা, আই হার্ড দ্য ম্যান সে দিস, ইউ জাস্ট হিয়ার ইউ সি। সো প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার। সে হবে। তোমরা যদি যাদের এখন অন্য টিচারদের কাছে ক্লাস নেই তারা এক কাজ করতে পারো, আমি ক্লাস 8টা আবার স্টার্ট করব একটু পরেই, 3:15-তে। তোমরা ক্লাস 8-এর সাথেও স্টার্ট করতে পারো, পড়তে পারো। আমি আসলে ওদেরকেও রাইটার্স ওয়ার্ডস পড়াবো। আবার ক্লাস 9, 10 5টা থেকে 6টা ওদেরকেও রাইটার্স ওয়ার্ডস পড়াবো। তো হয়তো তোমরা ওদের সাথে থাকতে পারো আর একটু বেটার শেখার জন্য। I heard the man saying. Saying is the right answer. That's good. Saying is the right answer. I heard the man saying this. Not only say bola jabe na. Heard the man saying this. Saying is the right answer. Okay, যারা ক্লাস আছে সমস্যা নেই। Say is the right answer. Oh, Junshio, yes, for everyone, right is yours. Saying is the right answer because you see in this sentence there are 2 verbs. One is heard and the one is say. Okay, so when there are 2 verbs, one is finite, another one is non-finite because there is no conjunction, right? So as you see, heard is the finite verb, so say is the non-finite verb. যেহেতু এই সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ফাইনাইট আর একটা নন ফাইনাইট হবে, হার্ডটা যেহেতু ফাইনাইট তাহলে সেটা হচ্ছে নন ফাইনাইট, এবং এই নন ফাইনাইটে আমাদের ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে, কারণ আমরা জানি 3 ভাবে নন ফাইনাইট হয়, একটা 2 + V1, একটা V3 আর ভার্ব প্লাস আইএনজি। ইউজুয়ালি 2 + V1 হয় যখন উদ্দেশ্য বা কারণ বোঝাবে, যেমন আই ওয়েন্ট টু দ্য লাইব্রেরি টু বাই আ বুক, টু বরো আ বুক, রাইট? সো এখানে আমার লাইব্রেরিতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী ছিল সেটা আমরা বুঝতে পারছি। আর 2 নাম্বার হচ্ছে যে যখন আমার ভার্বটা প্যাসিভ হবে, নন ফাইনাইট ভার্বটা প্যাসিভ হবে, যেমন আই লস্ট দ্য বুক বরোড ফ্রম দ্য লাইব্রেরি। এখানে বরোড V3 ব্যবহার করেছি কারণ এটা ভার্বটা হচ্ছে প্যাসিভ। দ্য আই লস্ট দ্য বুক বরোড, ঠিক আছে? এই বুক বড়োর আগে দ্য বুক শব্দটা রয়েছে, যেটা একটা যে আসলে যেটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বড় ভার্বটা হচ্ছে প্যাসিভ। তো নন ফাইনাইট ভার্ব প্যাসিভ হলে V3 হয়, আর সব জায়গায় ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়, রাইট? দ্যাটস ওয়াই এখানে আইএনজি যোগ হবে, যেহেতু এটা উদ্দেশ্য বা কারণ বোঝাচ্ছে না এবং এই ভার্বটা প্যাসিভও না, দ্যাটস ওয়াই এটার সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, দেন জাস্ট উইল গো ফর আপ 25, হ্যাঁ? আচ্ছা, অ্যান্ড ইউ সি আই হ্যাড বেটার অর হ্যাড রেদার গো হোম নাও। উড ইউ প্লিজ রাইট ডাউন দ্য আনসার? Would you please write down the answer? I had better or had rather go? ঈদে তোমাদের সবার দাওয়াত রইল। After 10 years, this is my first time. I'm just going to celebrate the Eid at home, and especially this day is very important and very memorable for me because I do never usually celebrate my Eid in Dhaka city.
This is so cruel city indeed. I usually go to my villages, but this year this is different. The scenario is different, as you know. No one is permitted to shift the place where he works or where he lives. That's why we are not permitted to go out of Dhaka city on this Eid, and we have to live here and celebrate the Eid with all of you. Sir, ঈদের দিন ক্লাস নেবেন অন প্রেপ। ঈদের দিন ঠিক আছে, ঈদের দিন শুধু গল্প হবে তোমাদের সাথে। ঈদের দিন বিকালে তোমরা সবাই অনলাইনে আসবে, তোমাদের সাথে গল্প হবে, কে কীভাবে ঈদকে সেলিব্রেট করলে সে বিষয়ে হতে পারে। ছোটোবেলার ঈদের কোনো গল্প, কারোর মেমোরেবল কোনো ইনসিডেন্ট নিয়ে আমরা আসলে গল্প বলতে পারি। আচ্ছা, and probably your answer is correct. As you know, had better এবং had rather পরে আমাদের V1 বসবে. That's good, congratulations. And there you see another Eid Adda, right? টাইম একই থাকবে, বিকালবেলা 2টা থেকে 3টা, 3টা থেকে 4টা, 5টা থেকে 6টা। এই ইটারনালি টাইমটা চলতে থাকবে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, I had better or had rather go, and please write down answer number 22. I cannot but like, right? Cannot but, after cannot but we know the present form of the verb will be used. That's correct, congratulations, your answer is correct. And then he cannot help quarrel with others. He cannot help quarrel with others. You please write down. না, নো ক্লাস অন ঈদ ডে, রাইট? ক্লাস না, পড়ালেখা না, ওই দিন কাউকে কোনো প্রশ্ন করব না, তোমরা উল্টা আমাকে প্রশ্ন করবে, ঠিক আছে? He cannot help quarreling is the right. That's good, quarreling, and both answers are correct because you can write down double L or single L, and as you know, quarrel double L is a British spelling and single L is an American spelling. So both answers are correct. But if you ask me which one is the best answer, which one you should write down, of course I will say double L. You will write down double L. Okay? And then you say the headmaster made us wait outside. The headmaster made us wait outside. So you please write down the answer. হ্যাঁ রাধি, ওকে। হ্যাঁ, ওই দিন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবা, যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে, কোয়েশ্চেন আনসার সেশন। বাট আর একটু তোমাদের ইন্টারাকশন থাকলে, তোমাদের দেখা গেলে বেশি ভালো হতো। দেখি এটা জুমে নেওয়া যায় কিনা। Okay, the headmaster made us wait outside, and your right answer is that wait is the right answer. That's great, congratulations. Because we know after made, because wait is a bare infinitive. ওয়েটটাকে বলা হচ্ছে bare infinitive, তার মানে let, need, make, help, dare এইগুলোর পরে bare infinitive বসে, এবং bare infinitive, right, I will not ask you any question. Bare infinitive মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে হয়, যেহেতু মেড রয়েছে এই জন্য bare infinitive বসবে। That's good. And the last question for you, I cannot but go home now. So would you please, I cannot but go home now. You have to write down the answer. আচ্ছা, না জুম টুম না, এখানেই হবে। শোনো, ইউটিউবেই হবে, সব কিছু হবে ইউটিউবে, ওকে? Because I like YouTube very much. Okay, I cannot but go. Right, go is the right answer. Great, congratulations. Go is the right answer because after cannot but আমরা জানি একটু আগে 22 নাম্বার আমরা পড়েছি, cannot but এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে হয়, cannot but এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে হবে। So okay, thank you very much for attending the class, and if you want to
get more classes on right form of verbs, then you can also go for class 8 and class 9 and 10. টেস্ট যেগুলো ক্লাস নেওয়া হয়েছে, তোমাদের কিসের উপর ক্লাস নেওয়া হয়েছে সেগুলোর উপরই টেস্ট হবে। স্পেশালি দিস উইক গ্রামার বা ভার্ব, এর আগের দিন কিসের উপর ক্লাস নিলাম তোমাদের, যেগুলো ক্লাস নিয়েছি বেসিক ইংলিশ গ্রামার যেগুলো, সেগুলোর উপরেই হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো ভালো থাকো সবাই। স্যার 21 নাম্বার বুঝি নাই। 21 নাম্বারটা হচ্ছে যে যখন এইগুলোকে বলে মডাল অক্সিলারি ভার্ব, এই যে হ্যাড বেটার, হ্যাড রেদার, উড বেটার, উড রেদার, ইউজ টু, ওয়াট টু, এগুলোর পরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে হয়। 21টা মডেল অক্সিলারি ভার্ব আছে, ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মাস্ট, হ্যাঁ, হ্যাড বেটার, হ্যাড রেদার, উড বেটার, উড রেদার, এই যে 21টা মডেলসের পরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাতে হয়, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সি ইউ অন ফ্রাইডে ফর দ্য টেস্ট, and test will be on basic English grammar. So bye, Allah Hafiz, and stay at home and even fine. Thank you. Pray for us. Okay, Allah Hafiz.